Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Tales of Arise. Neue Reisestandort hinzugefügt. Wo geht's denn hier in der Höhle hin? Die mysteriösen Schwertkämpfer haben wir schon mal verscheucht. Nies, die Hauptstadt. Und wie ist es mal so? Oh. Are we in the right place? This place looks like a mess. Yes, this is Nies, the capital of Mahag Sar. I don't see any signs of people. And the buildings. Yeah, this doesn't seem like the kind of place people would actually live. No soldiers, no Danans, not a soul to be seen. Yet look at these facades. This is clearly a Renin district. Hey, check out that drawing on the castle gate. That's the Darkwing's crest. It's from an old Danan legend about a hero who defeated an evil king with a torch and their trusty owl. That's his crest. I'm sure of it. Really? First time I'm hearing it. So if someone drew it on the gate... It must mean the Renans have lost control of the city. Are you suggesting the Danans rose up and defeated the Lord here? Hard to believe, but not entirely unthinkable, given the evidence. Let's look around and see if we can find someone. They might be able to tell us what happened. This is horrible. Is there truly no one here? All of these ruins look like they were made pretty recently. But if that's the case, then where do you think the people that used to live here went off to? There must have been Danans and Renans, right? That's a good question. Even if the Danans rebelled and managed to overthrow the Renans here, there should still be some people around. This debris. Do you think it could be the work of Renan astral arts? Perhaps, but the appearance of these ruins is rather uniform, which leads me to believe otherwise. Hey, Rinwell. That story you told us about the Dark Wings. It said that the evil king was vanquished with a holy flame, right? Yeah, that's right. Then there might be some truth to that old story after all. It looks like all the rubble here had been scarred by flames. Let's not jump to any conclusions just yet. If we can find someone around here, we might be able to get them to tell us what happened. Dohalim, you forgot to take care of the fire yesterday. What do you mean, take care of? Ah, yes. You meant to put it out? Yep. If it stays lit, we could end up in real trouble real fast. I see. I apologize for not realizing that. I shall be more careful in the future. The way he's talking, it's like the thought of putting it out himself never even occurred to him. Moving on, Dohalim, I should mention that the clasp for your cape is about to come undone. Oh yes, I tried to fix that myself, but it simply refused to cooperate with me. I can't believe I'm hearing this. Are you telling me Renans can't even dress themselves? Lords like Dohalim have attendants that take care of just about everything they need, so I'm not surprised he sometimes struggles with the basics. Even by those standards, you've got to admit this is still a little extreme. Shionna's got a point. I mean, you don't see Renans like her needing so much help to get stuff done. In my case, circumstances forced me to learn how to be independent. Even so, I still think Dohalim could afford to pick up a few more self-sufficient skills. Well, specifically speaking, what would you suggest that I learn? For starters, I think it'd be good for you to learn how to dress. And put on shoes. How to comb your hair is equally important. And learning to manage your possessions better. And then from there... She sounds like his mom rattling all that off. Oh, and another thing. About your owl, Rinwell. What is it? When he starts to molt, would you be willing to give me his old feathers? I think I could find a use for them. What do you intend to do with those? Well, recently, I haven't been sleeping well. However, I hear pillows made from owl feathers are very comfortable and wish to make one. This is why I hate you, Renans!
Did I say something offensive? Next time, put your own needs aside for a second and think about how someone might react first. Then consider if it's worth asking at all. Hey, are we gonna get going or what? Eine Eule? Oder? Ja, hier muss irgendwo eine Eule sein. Huhu! Ich höre sie auch schon. Huhu! Die ist aber nicht. Ah, da ist sie doch. Huhu! Huhu! Maybe something's going on in the forest. Ja, wir sollten mal wieder in den Wald gucken. Erschlossen. What are those out in the valley? Windmills? They're huge. They're most likely used to harvest wind astral energy, so they have to be big. Rein geht's auf jeden Fall nirgends. All of you, stop right there! Don't move! They have us surrounded. Who are you? Where did you come from? You first! Show yourself! I'm the one asking the questions here. Don't try anything funny. One wrong move, and I guarantee we'll blow you away. What are you... My name is Alphen. I came here from Calaglia. Alphen? The wielder of the blazing sword? Getting pretty famous, isn't he? Here is my proof. Will that suffice? Or do I have to burn down one of those houses to make my point? No need. I believe you. I'm Beifong, of the Darkwings. Sorry for threatening to blow you away. We're still hunting down the remnants of the enemy forces, so everyone's more than a bit on edge right now. Please forgive me. Remaining? Wait, you mean you already took down the Lord of this realm? That's right. We took her weapons and turned them right back on her. Are you the Danon leader here in Niez? Nah, I'm just one of the commanders. Deadeye's the one who runs the show. I'd be happy to take you to him. Just one problem. The Renans. Seems the rumors you were running with them were true. You do understand, right? I mean, we only just liberated the city from their kind. Everyone's short on trust. And for good reason. Especially Deadeye. I think it'd be best if those two waited outside. Not going to happen. I don't think it's a good idea for us to split up. It's too dangerous. Then it's on your head, friend. Our base is that way. You could have left me behind, you know.
This isn't just about you, Dohalim. Yes. I guess even after you beat the Renans, your work's only really just begun, huh? Yeah. This place seems like it's got a lot of issues to fix. Not this way, I guess. This way? Auch nicht, aber ich weiß. Trotzdem gucken. Hier gelangt man zu den oberirdischen Platz, der zu Almedrias Schloss führt. Almedrias? Der Zugang ist derzeit versperrt, also kehrt bitte um. Almedrias. Vielleicht kommt es in irgendeiner Sequenz, wie man das ausspricht. Das ist das Hauptquartier der finsteren Schwingen. Dies hier sind nur vorübergehende Unterkünfte. Ich denke, irgendwann werden wir etwas Besseres bauen und dort einziehen. So you're elfin, are ya? Thought you'd be bigger. Huh. Guess the armor beefs you up a bit. You've got a lot of people talking, you know. But in this town, I call the shots. You play by my rules here. Just remember that. Gotta say, I didn't expect you to run with a gang of women and kids. Those other lords must have been real pushovers, huh? Seriously? Are you this rude to everyone you meet? Don't interrupt me, you brat. Didn't your parents teach you any manners? What, you? So you're the one who took down the Lord of this realm, huh? How'd you pull that off? Ha! We just swiped the Renan's explosives. And then we blasted them all to hell and back. Explosives? That's a pretty bold approach. But how'd you manage to avoid hurting your own people? I didn't, that's how. But the chance to take out a lord was worth the sacrifice. And the Lord? What did this sacrifice earn you? Unfortunately, we couldn't manage to finish her off. But now we've really got the girl on the run. She ran? A lord? Yeah, the lady was just a coward. She had a whole lot more bark than bite, that's for sure. She's probably hiding off in a hole somewhere. But not for long. We'll find her and drag her right back into town. Then she'll get what's coming to her. I wouldn't be so sure. She may run, but she'll never go quietly. Shut up, Bright Eyes! I would have run you through already if you weren't with the blazing sword here. The whole reason you're fighting is to free the Danans in this realm, is it not? If Shut so, your then— mouth, witch! That's enough! If you're really fighting for us Danans, why keep these bastards around? Why haven't you killed them already? I'm not going to kill these bastards. Oh. Is that the case, huh? Then tell me the point of this show. They're my friends. Friends? Renans are Renans. They're the scum-sucking bastards who've been draining our souls for 300 years now! But you knew that. Maybe it's 'cause you and that little lady are friends and more. Son of a... You'll pay for that! That's enough! Deadeye, you know that was completely uncalled for. All of you, get the hell out of my realm! And don't ever come back! This is Danan's realm and it's ours, understand?
I call the shots here. And I make the rules. I do, Deadime, leader of the Dark Wings! Yeah! Deadime! Liberator Deadime! You are the true leader of this realm. We're not afraid of any Bright Eyes. It's only a matter of time before I throw every last Bright Eye out of this realm! The Dark Wings! The Dark Wings rule! Hey, wait up. Told you so, didn't I? You should have left your Renin pals outside. You don't agree with him, do you? I could tell by the look on your face in there. That's how things are with him. He loses his temper, then I step in and calm things down. Better you than me. If that's all, I think it's past time we were going. Look, I just wanted to apologize for what Deadime said in there. At least somebody's got some manners around here. He didn't used to be like that. But, well, that's what losing most of your loved ones will do to a man. He may never forgive the Renins. It's a little ironic how indistinguishable his manner is to that of a lord. Hey, Beifan? Deadeye mentioned the Lord is still on the run. Any ideas where she might be? We looked all over, but found no traces of her. We heard some rumblings about activity in Estaluva Forest, but that's it. Estaluva, huh? Wait, you're not going after her, are you? Certainly won't win you any favors with Deadime. This isn't Deadime's war, and we're certainly not fighting it for him. Besides, it's like Shion said, her type isn't going to go quietly. Hey, it's your funeral. Don't say I didn't warn you. We'll be sure to keep you out of it. Before we set out, though, is there anywhere around here we can rest? Sure. Building at the end of the road, opposite side. It's all yours. We use it as temporary lodging, to house people who don't have a new place to live quite yet. We're not going to run into any trouble there, are we? Rumors of a certain fiery sword have spread fast. I doubt anyone will be eager to give you guys problems. And here's where I say my farewell. You're on your own, but good hunting. Before you go, how come you don't hate the Renins as well? Oh, believe me, I've got my bone to pick with the Renins. Just not with two of them I've never so much as laid eyes on before. Let's head on over to that lodge. We'll figure out what our next move is there. Von einem Diktator zum nächsten. Ist doch egal, ob es dann dran näher oder dann näher ist. Diktator ist Diktator. I get the feeling Deadime signed up to be a rebel, so he could have a roost to rule. Heck, he's no better than a lord. In some ways, he's even worse. I know. How could he use explosives on his own people? And yet, despite the toll of his actions, none of the Danans we've seen seem to question his assumed authority in the least. If anything, they may well consider him a hero, which would say a great deal toward how deeply they resented the Renins here. Still, I don't think this is as simple as saying the good guys won out over the bad ones. Yeah, I don't either. Deadeye might have managed to drive the Renins out of Niez, but that doesn't make the way he did it okay. No matter which way you look at it. A victory that's earned by throwing away the lives of his own people? No, that isn't a victory at all. I can understand that the Danans here are standing up against their oppression, but that doesn't mean they have to humiliate all Renins just to settle the score. I'm perfectly able to stand up for myself, Alphen. Besides, I'm used to it by... But you shouldn't have to be, Shion. It's just... What I mean to say is, when you've been a slave for so long, it's easy to accept that's how it should be because it's all you've ever known. Constantly being belittled is no different. I don't think that's fair. For me or for you. I just don't know, man. Don't know what? Deadeye managed to drive out a real live Renin lord.
That's incredible. And he seems to have a lot of supporters surrounding him, too. But he's got an attitude worse than any angry Zoogle. Plus, Niez is in utter ruins. I don't have a clue what his game is. The Renans are powerful. And because of that, it takes a strong leader to have any hope of toppling them. However, when you take down one dictator only to replace them with another, ultimately it's just business as usual. If it'd been Zephyr instead of Deadime, I don't think things would have turned out like this. Rinwell. Yeah, I think so too. Zephyr did things differently top to bottom. He's not the kind of person who would have forced his own views or decisions on other people. When you do that, you're ruling over others, not leading them. To be honest, I don't know what I would have wanted my dad to do if he was in that position. Law. The whole thing feels weird in a way. It's a weird kind of feeling, but at the same time, part of me also feels happy. Deadeye and my dad are two very different men. For now, I'm content knowing that. The city is liberated, and yet the air still hums with fear and anxiety. It reminds me all too well of how Vicente once was. Hums? You mean like music? Yeah, none of this sounds like music to my ears. In fact, I've never seen any Danans with musical instruments in my life. You don't need instruments to play music. It can emerge naturally from the sounds of people going about their day and the hustle and bustle of life. You seem to care a lot about music, Dohalim. I didn't know that about you. Have I not mentioned it? Before I was a candidate for the lordship, I had my heart set on the life of a musician. You? A musician? Indeed, music enriches the world around us. I trained day and night to hone my art. Words could not describe my bliss, as my notes carried with them the sights and sounds of nature, the ebb and flow of time, and the thoughts of people on the wind. Dohalim. Forgive me. My loquaciousness can get the best of me at times. Don't apologize. It's interesting hearing what Renan culture is like. Even though the Renans destroyed all of our arts and culture. Personally, I was interested in the music of Dana as well. The fact that generations of lords deemed music to be of no use to their slaves and outright forbade the ownership of instruments is lamentable. Not that my words can undo the damage already done. Was quatscht ihr so? Ich frage mich, wer stärker ist. Elfen, das Flammenschwert von Galaglia oder Deadime, Anführer der finsteren Schwingen? Ich wette, es ist Deadime. Vom Flammenschwert habe ich nur Gerüchte gehört, aber von Deadime weiß ich, dass er ein echter Held ist. Du bist also der Befreier aus Galaglia, wie? Die Gerüchte, dass du dich mit Strahlaugen abgibst, stimmen also. Was soll das denn, Jungchen? Dich mit Strahlaugen abzugeben, führt nur zu Ärger. Die Akvodel-Hügellandschaft liegt direkt jenseits dieses Tores. Wenn ihr nach Südwesten geht, stoßt ihr auf die Straße zum Adansee. In Richtung Nordwesten kommt ihr irgendwann in den Estelupa-Wald. Bleibt westlich und ihr stoßt auf die Adan-Ruinen. Aber egal wohin ihr geht, ihr begegnet unweigerlich wilden Zugeln. Also seid vorsichtig. Ich habe von jemandem gehört, der Almeidreas Schloss gestürmt hat, dass sie das Geistgefäß nicht finden können. Also ich habe von jemandem gehört, der Almeidreas Schloss gestürmt hat, dass sie das Geistgefäß nicht finden können. Servus. Bestienhasse. Warum sind alle so feige? Wenn wir uns nicht darum kümmern, wird sich nie was ändern. Was ist los mit dir, Freund? Zugel, das ist mit mir los. Es geht um eine ziemlich verbreitete Variante von ihnen, um genau zu sein. Gerüchten zufolge mochte der Lord diese Art von Zugeln am liebsten, sodass sich die Leute fürchten,
sich ihnen zu nähern. Das kann ich gut nachvollziehen. Wenn du willst, dass sie verschwinden, können wir uns sehr gerne um sie kümmern. Und ruhig, Kumpel. Ich will nicht, dass ihr sie einfach nur liquidiert. Ich würde es lieber sehen, wenn ihr mir auch einige ihrer Materialien bringt. Du möchtest, dass wir dir Sugelteile bringen? Wofür? Willst du mit ihnen was bauen? Nicht bauen, erforschen. Ich will nachweisen, dass man selbst furchterregende Sugel für praktische Werkzeuge nutzen kann, um Leute zu motivieren, sie mehr zu jagen. Wir können schließlich auch nicht immer erwarten, dass Leute wie ihr auftaucht und unsere ganzen Probleme für uns löst. Ihr versucht also selbstständiger zu werden? Das ist sehr lobenswert. Hey. Aber was die Materialien angeht, nach denen du suchst, ist das nicht so richtig der Fall, oder? Ja! Oh doch, genau das ist es. Könnte ich euch dazu überreden, mir ein paar Materialien zu überlassen? 3 halbmenschliche Muskeln überreichen. Good. Ja, nur zu bedienlich. Ich sehe es lieber, sie jemanden zu überlassen, der sie auch benutzt, als sie ständig mitzuschleppen. Großartig. Ihr seid echt großzügig, wisst ihr das? Mal sehen, was ich damit anfangen kann. Ich kann damit garantiert was Nützliches herstellen. Vielen Dank. Der Dime wird mir langsam etwas unheimlich. Scheint so, als würde er von nichts zurückschrecken, um zu gewinnen. Ich auch so. Er ist viel gereizter als früher. Aber was will man erwarten? Gegen die Strahlaugen zu kämpfen, verlangt sein Tribut. So, wo müssen wir jetzt lang? Ich glaube, wir müssen da rein, oder? Wo er es beschrieben hat. Da ist auch noch was. Oder gegenüber, das könnte auch sein. Da ist auch noch eine Mission. Wenn es jemand verdient hat, über Dana zu herrschen, dann der Dime. Er hasst die Strahlaugen mehr als irgendjemand sonst. Die finsteren Schwingen werden jedes letzte Strahlauge finden und vernichten und über Mahak-Sar herrschen. Was ist hier los? Ich bin so dankbar, die Renier mögen fort sein, aber ich hätte nie gedacht, dass das Überleben so schwierig ist. Okay, alle Mann, stellt euch in eine Reihe auf, ich verteile alles, was wir von den Strahlaugen plünderten. Essen, Nahrung, es ist reichlich da. Hört gut zu, dieser Kampf ist noch nicht vorbei. Glaubt ja nicht, dass ihr euch schon entspannen könnt, klar? Wer ist los hin? Ja, ich hänge fest. So. Da war das Hauptquartier. Was war hier? Auch zu, oder? Not this way, I guess. Na, this way, I guess. Danke für den Hinweis. Hallo. Hätten wir Almeidrea doch von Anfang an erledigt. Dann hätten wir all diese Kämpfe vermeiden können, meinst du nicht? Ja, wir hätten nie jetzt zurückerobern können, ohne dass dabei alles zerstört wird. Selbst die Außenbezirke wurden nicht verschont. Psst, ich würde sowas an deiner Stelle nicht zu laut sagen. Wenn dich einer von Deadheims Gefolgsleuten hört, steckst du in Schwierigkeiten. Ah, da ist die Kneipe. Findest du nicht, dass sich Deadheim in letzter Zeit verändert hat? Was?
Du meinst, abgesehen davon, dass er jetzt ein gefeierter Held ist? Weißt du, ohne ihn wären wir die René niemals losgeworden. Das sehe ich ein, aber er ist völlig anders als früher. Irgendwas ging doch nicht mehr bei ihm, oder? Brauchen wir feste Mega-Knochen. Okay, irgendwas zum Verkaufen. Nee, das wollte ich nicht verkaufen. Soll ich was fertigen? Brauche nur ein bisschen Erz, sonst nichts. Jetzt sollte das Zeug fertigen und dann verkaufen. Fertigen kostet aber auch Kohle, insofern das wird sie nicht rechnen. Schutzring. Hört sich gut an. Und I sieht think there's sich. someone in trouble here. What? Alles, was wir hier verkaufen, produzieren wir selbst. Hier gibt es keine linken Geschäfte. Zitronengelee. Mit KP wieder her. Das brauchen wir nicht. HP wäre wichtig. Oh, cool. Neue Gewinner. Haben wir so viel Knete. Oh, neue Köder. Den nehme ich auch. Kaufen wir die, die wir nicht mehr brauchen. Cool. Let's see what they have to say. Nach all den Schäden, die durch Almeidreas Vertreibung entstanden sind, ist es nur recht, dass wir uns um die kümmern, die ihr Zuhause verloren haben. Als meine wenigen Besitztümer zusammen mit meinem Zuhause in Flammen aufgingen, dachte ich wirklich, ich würde auf der Straße verenden. Da bin ich so dankbar, dass ich hier untergekommen bin. Es hat uns buchstäblich das Leben gerettet. Das macht die Finsternis schwingend zu so guten Menschen. Wenn ich groß bin, werde ich auch beitreten. Naja. Wir müssen auf der Hut bleiben, bis Almeidrea endlich dingfest gemacht wurde. Dürfen wir nicht unachtsam werden. Diese renäischen Schergen sind mit eingekniffenem Schwanz abgehauen. Sobald Almeidrea nicht mehr da ist, ist die Ära der Strahlaugen endlich vorüber. Wir haben unser Zuhause verloren, alles ist fort. Ich weiß, aber das ist die Strafe dafür, dass man sich mit den Renäern anlegt. Aber noch ist nicht aller Tage Abend, Liebling. Wir durften den Tag unseres Sieges miterleben. Das ist doch ein Grund zum Feiern, oder? So, ihr habt mit denen geschwitzt. Hatte ich schon mal in der Agfotel-Hügellandschaft? Wenn nicht, dann wird es Zeit. Es gibt doch tolle Angelplätze an den Seen und in den Ruinen. Oben schlafen Leute, die ihr Zuhause verloren haben. Also nehmt bitte etwas Rücksicht, während ihr hier seid. So, was willst du? Ich wünschte nur, es gäbe mehr zum Teilen. Oh ja? Wovon redest du? Unsere Rationen. Wir kommen immer zu kurz. Es ist nie genug da, um satt zu werden. Wir könnten wirklich etwas Reis, Kartoffeln, Rind, besonders ein paar Gewürze brauchen. Wir haben, was du brauchst. Wenn es das ist, was ihr braucht, wir haben hier genug. Reicht das? Oh, das ist so großzügig. Vielen lieben Dank. Ja, das würde uns immens helfen. Ich kann euch nicht viel im Gegenzug anbieten. Aber wenn du magst, bringe ich dir unser geheimes Familienrezept bei.
Curry. Great! Oh, das klingt köstlich. Ja, ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Sieht auch nicht so schwierig in der Zubereitung aus. Hey, Hey, Kisara, wenn es wirklich so einfach ist, könntest du mir beibringen, wie es gemacht wird? Oh, du hast wirklich Interesse am Kochen, nicht nur am Essen? Warum macht das für dich einen Unterschied? Ich würde nur einem gewissen jemand gerne zeigen, wo der Hammer hängt, nachdem er sich über meine Kochkünste beschwert hat. Good. Genau, ich bring's dir gern bei. Aber meine Kochschule ist nichts für Faulenzer. Bist du bereit? really? Oh, ist das eine so ernste Sache? Also gut. Bin zu allen Schandmantat bereit, haha. Aber versprich mir, niemandem zu verraten, dass ich dich darum gebeten habe, okay? Ich werde schweigen wie ein Grab. Aber im Gegenzug musst du mich Chefköchin nennen, während wir üben. Einverstanden? What? Was? Okay, Chefköchin. Das heißt, jawohl, Chefköchin. Yes. Jawohl, Chefköchin. All right. Jetzt können wir mit deiner Ausbildung Right. beginnen. Ich sehe, hast du hier frisch gefangenen Fisch. Perfekt. Den nehmen wir auch. Really? Was? Aber im Rezept kommt doch gar kein Fisch vor. What? Willst du etwa Küchenchefin widersprechen? Nein, Chefköchin. Das heißt, jawohl, Chefköchin. Was? Was? What? Was müssen wir jetzt machen? All right. Gut, du hast alles, was wir brauchen. Jetzt tauchen wir in die Schützengräben der Topfplachten ab. Yes. Jawohl, Over Chefköchin. there. Lässt du so ein Messer? Was willst du denn damit machen, Gehilfin? Es zum Tanz bitten? Nein, natürlich. Das heißt, jawohl, Chefköchin. Yes. Jawohl, All Chefköchin. right. Oh Mann. Aufgepasst. Schür das Feuer. Bring das Wasser zum Kochen. Keine Zeit, um in der Gegend rumzugucken. Yes. Jawohl, Chefköchin. Es ist alles erledigt. In der Tat, der Geschmack und das Aussehen sind befriedigend. Du zeigst Talent, aber es ist noch Luft nach oben. Du musst jeden Tag fleißig üben, ist das klar? All right. Jawohl, Chefköchin. Dauert wohl noch, bis mein Essen perfekt ist. Aber ich werde es ihm zeigen. Eines Tages ist es so gut, dass es ihn aus seiner ollen Rüstung haut. By the by, Shion, if you don't mind my asking, would you be willing to share what sort of clothes are currently in fashion on Rena sometime? Sure. As long as you call me Captain. Sir, yes, sir, Captain Shion. I was just joking. Kinda has a nice ring to it, though. Oh, schneller. Das ist ja gut. Wiederherstellung, wenn satt. Auch cool. Okay, hier geht's weiter mit der Story. Machen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Alles Gute wünscht euer Spieli. Bis dann. Ciao.